Osibyo tyano omulungi ali ku channel 44 webali kubanga otulindiridde okutuusa akamawulire gaffe mu lulimi Oluganda. Olunaku lwakutaano ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi guno ogwokutaano omwaka gwa 2023. Essaawa zino zendaganye z'amawulire gaffe mu lulimi Oluganda nga nze omuzaana wa Kabaka ERIOS NAMUGAMBE gakutuusaako ne Mnange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero. Amawulire gaffe gatandise n'omukulembeze w'eggwanga atendereza abakulembeze ab'ennono olw'okuvaayo n'enteekateeka ez'okwekulaakulanya ezituukiridde. Ono nno bino abyogedde bw'abadde asisinkanye abakulembeze ab'ennono mu bitundu eby'eLango. Ono era asisinkanye n'omukulembeze ow'ennono Sam Odul Ebi mu maka ge e Baralek. About street children, if we can have these street children settled and at the same time trained. We appreciate for the hub at Lira University. Obviously, it's helping our people, but it's not yet enough. We need to take care of these other street children also. But from Lira University, there was a promise for the construction of the industrial roads, the connection roads within the university. This is a reminder, just that if it's followed, it will be good for us. However, things that were not completed, which I'm not going to mention them one by one. We talked about road infrastructure, some of which are not yet being implemented, and we are praying that you maybe take note of that. Then in the area of electricity, we want to say thank you. However, we have noticed some discouragement in the distribution of electricity in Lira City, whereby power is very unreliable and is affecting investors and some of the industry which are being put up. So please, we talked about that and we just give you feedback that this is yet to be helped. I'm glad about the idea of a ranch. So I will tell our people to start supporting that ranch. Now I will get under the equipment, that the ranch needs the equipment and all that, but also the cows. You need both equipment and cows. I'm glad the chiefdom wants to do institutional farming. That's why we're asking for 11 tractors and an earth-moving equipment. That's a very good idea. Of course, these pledges, I may not have all the resources to implement them, but I will see what I can do. But this is a good idea. It is in the right direction. I'm very glad to hear our people in the north speaking of coffee, speaking of cocoa, speaking of avocado. Of course, you know I have always been encouraging you about the fruits also. But you should also add dairy farming and fish farming. So I'm very glad to hear people talk, because this is where the part of the poverty in northern Uganda comes from. The seasonal crops are good, but they are a bit erratic. One year they are all right, another year but the perennial crops, they give you like a stable base. You harvest this year and next year, and even if the price goes down, it can't go down so much that you fail to get some income. So and some of these areas have got enough rain to grow the coffee, to grow these crops which need good rainfall. So I'm very happy with that awakening of our people here.
ate ebyo nga biri bityo ye nakinku mu kuwandiika ebitabo ate era nga yakulira ettundiro ly'ebitabo erimanyiddwa nga Angelina Bookshop avuddeyo n'akubiriza abazadde okufuba okulaba nga batwala abaana baabwe mu masomero ge basobola ate nga gabali kumpi okwewala ensimbi empitirivu eziyinza okuyingiramu. Amasomero mu ggwanga Uganda gatandika okusomesa olusoma lwokubiri wiiki ejja wadde ate nga yo gavumenti yateekawo ssabbiiti yanga 28 omwezi guno nga olusoma lwokubiri we lulina okutandika. Naye bambi olusoma luno we lujjidde nga abazadde abasinga ssente zikyabeegaanye era nga bazinoonyeza mu kiwato nga mazina. Twogeddeko ne nakinku mu byenjigiriza ate nga yakulira ssemadduuka w'ebitabo mu ggwanga ayitibwa Angelina Bookshop Mwami George William Sekindu asabye abazadde okutwala abaana baabwe mu masomero ge basobola ate nga gabali kumpi okwewala okusaasanya ssente nnyingi ate ne balemererwa oluvannyuma. Essomero ly'osobola si ssomero eddungi ennyo naye ng'ate tolisobola, si ssomero ly'oyagala ennyo nga fiizi ziri waggulu tozisobola, si ssomero ly'oyagala ennyo nga liri wala nga ne transipooti yennyini ejja kukwata makkati ga fiizi. Omwana mutwale wajja mulabe era selective olabe essomero gy'onojja ekyo ky'oyagala kunyuma. Omwana omanyi omusomesa where possible abasomesa abasiga batuukirivu. Senkindu ategeezezza nga ebintu byonna ebikolebwa mu nsi biva mu kusalawo era kino akyogedde awa abayizi amagezi wamu n'abazadde nti kyonna ekisalibwawo kiba kikulu nnyo era omwana singa asalawo obutasoma guba musango gwe wabula n'omuzadde kiba kimukakatako okunnyonnyola lwaki omwana tasomye. Ebintu byonna bitukola choice. Bw'obanga toyagala kusoma nga choice gy'otutte ebinaddira totubuuza naye ffe tugaa nti choice lwandibadde ogamba ku mwana ti omwana ateekwa okusoma talinayo tayigaga nti sijja kusoma. Kaakati gwe omuzadde ssebo n'ennyabo mu kusaba otwala obuvunaanyizibwa weerekereze kirala kiri omwana omusasulira school fees olabanga gyagusasula fees. Ekyokubiri olabe ebyetaagisa si kubuulira bitumbuuwa si kumubuulira kumuwa ssente zakulya buli lunaku ku ssomero ng'ate ebyetaagisa. Wabula asabye abazadde okufaayo okumanya engeri abaana gye basomamu ku masomero gano wabula n'okutunuulira bye basomesebwa. Kulaba omwana gy'asomera singa nti omutwale mu siniya 1 ng'oligenayo mu siniya 6 oba fuka okumujjayo obwo si buvunaanyizibwa. Omwana ng'aleese ebitabo naawe tunula mu kiwetaagisa kuba nti wasoma nnyo okusobola okumanya akamingi akalaga nti ekituufu n'akasazi akalaga nti ebintu biri 10 ndabyemu obusaze 9 akatuufu kamu nkubuulya zonde bwe balufalaza yaga nti wano osoma bubi. Ekirala abaana babeere mikwano gyaffe, abaana babeere mikwano gyaffe ne bw'aba yasemye muwa amaanyi agamulaga nti awokya. Asabye abazadde babeere mikwano gy'abaana baabwe nga y'engeri yokka gye bayinza okusitulamu omutindo mu by'ensoma. Abayizi mbakuutira abayizi mubeere n'empisa kyekisooka ne bw'olwobeera omugezi okyaga tolina mpisa tojja kusobola kusobola. Abayizi mumanye nti ne bwe mulaba abali waggulu ennyo baatandikanga mu era baazaalibwa b'amaanyi wali yeetonda bwetonzi nakka banno bye basobodde okukola naawe osobola okukikola mubeere bampisa. Abasomesa mbakubira omulanga okusomesa tiwayingirayo kufuna ssente wayingirayo ssente zijja luvannyuma naye essanyu ly'omusomesa kulaba nti abaana basoma abasomesa ne bayiga by'abasomesezza era ne bakola bulungi. Abayizi abawadde gabuwa ng'abakutira entanda nti babeere bampisa ku masomero gye bali nga wannyonnyola. Abaana babeere mikwano gyaffe, abaana babeere mikwano gyaffe ne bw'aba yasemye muwa amaanyi agamulaga nti awo okyasobola okusingawo. Ffenna obwongo tubulira kati munnaye wasomye bubi kati ntegedde walwala naye bw'oba ozzeeyo tukole ABCD. Amasomero agamu naddala ago agayina abayizi mu bibiina ebigenda okutuula ebibuuzo omwaka guno batandika ssabbiiti eno ejja wabula ate nga ssabbiiti ya 28 yeeyo gavumenti gye yateekawo amasomero okuddamu okusoma olusoma lwokubiri olw'omwaka guno. Brian Senkumba nze nkusakidde eggulire lino ku lwa Channel 44 Olweggulo.
webale nnyo Brian Senkumba olw'emboozi eyo ate mukusaba okubeera no ku Bagamirako Center Cathedral abantu ab'enjawulo bafuna omukisa okuvvuunulirwa ebirooto byabwe era bangi ne bavaawo nga balina essuubi mu bulamu bwabwe n'ebyo babadde baloota nga bategedde amakulu gaabyo. Tulina okuvvuunula ekirooto kwe tukutegekedde olunaku olwaleero naawe oddemu amaanyi ate osambyesambyeko wajje weetabe mu kusaba okw'olunaku olwaleero bwe luli Lwakutaano naawe onoolaba enjawulo. Pastor, you're right because we have gone through a lot since this year began. Because from our family, it's my dad who really tried to educate us. But as soon as we all finished school and we got jobs, he started falling sick. So everything we get, we have to spend on him. So we have, personally, I have been in a lot of prayer because I really sensed it is not that he is sick, but there is something. That's what I sensed, and I've really been praying for him. Because at first they told him he has a thyroid, they operated him. Then after the operation, they told him he has cancer around the neck. Something has to break. Amen. The sand is too much. Yeah, it was a lot of sand that even now when I think about the dream, I feel it is a lot up to here, up to the neck. It's breaking. Amen. In 21 days. Amen. In 21 days. Amen. You will see a breakthrough. Major breakthrough. Amen. It's a major breakthrough. Amen. Yeah. Amen. There will soon be an introduction in the family. Amen. Breakthrough. Amen. There is also a dedication of a baby, which is coming. There is joy coming back in the home. Thank you, Jesus. Something is breaking. Thank you, Jesus. Hallelujah. Something is breaking. Somebody receive the same. Amen. There's a breakthrough. There's a breakthrough. There's an invasion of the Holy Spirit. Hallelujah. An invasion of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. In the name of Jesus. Amen. Major thanksgiving. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. Thank you, Lord. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. First, another thing, I'm a worship director at my church, but I always get, even before I got this appointment, I always had dreams of fights in the ministry, and then sometimes we are going to lead ministry, then the team has gone, I'm looking for my shoes and I can't get them, so I get laid there, and it has been too much, even it keeps coming, and I've had those dreams since 2020. So, and I got the appointment at the close of last year. Your anointing is more than just worship. Worship is an introduction to a great teacher of the word. Amen. That's the meaning. When your shoes disappear, shoes represents a ministry. Amen. It is more in the word. So get in the word. You pick up the worship. Amen. Get in the word. You keep up the message. Get in the word. Amen. Oh Lord, get in the word. Amen. Get in the word. Get in the word. Something Amen. great will happen. Something great is coming. Amen. Lift your hand. Are you married? Not yet. So it's the introduction that I saw.
Did you hear what I said? Owulidde kye ŋŋambye? It was the introduction that I said. Okwanjula kwo kwendabye. Touch. Mukwateko. Webale nnyo olw'emboozi eyo ate n'okusaba okwo kwe kubeera no kulubagamirwako St. Cathedral buli lunaku mu budde obw'olweggulo. Leero bwe luli kusaba kwa kuyita mu kiro obudde obw'olweggulo okusaba kuno era weekuli nnyo jangu obeerewo Mukama omukaabirire omutegeeza ensonga zo nti yatutegeeza era n'atusaba bulijjo okumunoonya nga bw'akyayinzika okulabika naye anaabeerawo okutwanukula. Ate nga tweyongeddeyo omukulembeze w'eggwanga lyattu Yoweri Kaguta Museveni asuubiza okufunira abantu b'e Lango amazzi amayonjo ddala gabanaasobola okukozesa mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Ono okutuuka ku bino abadde asisinkanye abakulembeze ab'ennono saako n'okwetaba ku mukolo omwagguliddewo ekkanisa bbiri mu kitundu ekyo. To fight coin, we camped at the other school where you had your old school. It was one of the few cleared places, cleared of bush. When the conflict was over, I thought it was a good idea to keep a presence here. This part of Uganda is quite remote, and I thought that if the government had a presence here, it would help in economic mobilization, but even in security. I'm glad the leaders of the area agreed and gave us that school and some land there. And we shall use it to do the two things we started off with, that is development and security. Even now, that's why I am here, because of the cultural rustling which had started again, but we are going to stop it. I met the leaders, I met the army people. Don't blame all the Karamojong. Some of these boys don't listen to their parents. They do their own things, even against the parents. Apart from security, the real medicine for a good life is homestead income. So leaders may tell you many things, but NRM tells you, seek you first homestead income. Once you have household income, other things will be added unto you. Therefore, I am happy with the proposal of the bishops that we link with them on the parish development model, and I'm going to call a meeting in Entebbe on Monday to discuss this with the bishop, with the bishops. Stability. It was very difficult to reach Okwang sub-county then, because there were no bridge that would connect to this place. Your Excellency, we thank you very much for building the two churches and the primary school at Baralegi for us to use. Apoyamate. We do not take for granted the freedom of worship that we continue to enjoy in this country under your leadership, as exemplified by the ongoing discussions around the so-called LGBTQIA+. Your government has not only ensured peace and security for the people, but also guaranteed the morality and values of the nation as covenanted in our motto, for God and my country. Leaders, religious leaders, and political leaders, we always seek to unite and have a retreat about how we can speak a language of complementarity to address in all sectors how peace, love, and security, and above all, development infiltrate in this region and in the country at large. You have given within and without Uganda. We want to thank you for that. The Bible again says there is more blessing in giving than receiving. This is Acts of the Apostle chapter 20 verse 35, and we want to thank you for that spirit. Webale nnyo olw'emboozi
mpozeeyo nzikiriza nsooke nkutuuseko olugero lwe tukutegekedde olunaku olwaleero ate ndyoke nkwongereyo mu mawulire amalala getu China. Olugero lwe tukutegekedde lugamba nti ebirwa bikyuka amalusu gafuuka engeregeze. Amakulu g'olugero luno gali nti waliwo ebintu bingi bye tuba tuweetaaga era ne betukozesa mu bulamu bwaffe, naye olumu ebiseera bwe bimala obiyitako bigenda okusangibwa nga tebikyalina muwendo ng'ogwo gwali gubiteekebwako nga bikyali birungi oba nga tebinnaba kwonooneka. N'olwekyo twegendereze ne mu bulamu bwaffe obwa bulijjo nga tubutambuza tuleme kufuuka ngeregeze. Ate nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe amalala getu China, ekitongole ekirwanirira eddembe ly'obuntu wano mu ggwanga ki Uganda Human Rights Commission kivuddeyo ne kifulumya alipoota ekwata ku misango egize giwaabibwa n'engeri eddembe ly'obuntu gye litambuzibwamu wano mu ggwanga lyattu, kyokka ne kiraga nga bwe waliwo ng'emisango n'okuwakanya engeri ebintu ebimu gye bitambuzibwa bwe kweyongedde mu mwaka ogwa 2022 bw'ogeraageranya ku mwaka ogwa 2021. Uganda basinga kwemulugunya ku kitongole kya poliisi, naye kankyogere nti okwemulugunya kwokka tetusobola kukusinziirako okugamba nti oba poliisi yesinga okutulugunya eddembe ly'abantu, kubanga tulina kye tuyita oleese okwemulugunya, naye bwe tubanga tetunakubuulirizaako mu bujjuvu tetusobola kusinziira ku kye tuyita allegation yokka ne tusala omusango. Kuba bwe nsinziira wano ne ngamba nti ekitongole gundi kye kisinze okutyobola eddembe ly'obuntu mba nsaze omusango, naye nga munnamateeka omutendeke njagala nnyo okwesigama ku investigation report okubuuliriza na zino kooti ze tutuuza ne tuwuliriza obujulizi ne tusala emisango kyekyo. Mpozi n'ekirala mukimanye nti bw'ogeraageranya poliisi n'ebitongole ebirala, poliisi ye eri buli wamu, kumpi buli gombolola erinamu poliisi post. Mpozi mulimu n'abamenyi b'amateeka abatulugunya bannaabwe abalala. Kati poliisi bwe bagombamu obwala bwegamba nti jangu wano tuula wano obitebye, kye bakola bwe bamala okuteebwa ku bondi baddukirawa waffe nti eddembe lyange lityoboddwa. So kati awo nga bagamba tosalanga gwa kawala nga tonawuliriza gwa kalenzi. So kati bwe tuba tweyongera okunoonyereza ku nsonga ezo mu bujjuvu bwazo, oluusi tuzuula nti owaayo osanga ebimu si bituufu. Asinzizo oba abantu gye bagenda okulyowa emyoyo tufunyeyo obuzibu nga tulabye nti waliwo abantu abagaana abaana bagema, tulabye nti nno muzeemu ensonga z'okukwata abakyala, okutiisatiisa abantu, obulyake n'okubabbako ebintu byabwe nga bakozesa ddiini. Tulabye nti waliwo ensonga ez'abasiraamu babadde nga beemulugunyiza nti nno waliwo kye bayita Islamophobia babadde targeted ku misango egy'obutujju. Tulabye nti nno mu Pentecostal churches mulimu obukubagano bungi ng'ate tewali mateeka malungamu ku ngeri nsonga gye bakwatamu nsonga zaabwe. Ebintu ebyo ne bireetera abantu oba abantu naddala bakulembeze b'amasinzizo agamu okubeera nga batwala opportunity eyo oku-exploiting abantu ne bababbako ebintu byabwe, abakyala ne bakozesa ne balimbalimba abantu, ate ng'eryo ekyo kityoboola eddembe ly'obuntu. Naddiini tubasaamu ekitiibwa abakulembeze b'amaddiini, ate mu ngeri emu bakama baffe tugendayo okko ne batusabira, naye kye twagala kwe kutaasa abantu okuwuddisibwa oluusi omulimu omulungi ogwo ne mwerimbikamu abantu abakyamu ne baleeta obulabe ku bantu. Ekyabaddewo e Kenya mu kitundu kye bayita Shakahola e Malindi, kumpi buli olukya wabaawo abantu abafu abazuulibwa, kati baakaweera bagenda mu 305 ne pulezidenti waayo yeetonze nti sinze nakola
omusango sinze nazo omusango guno sinze natta abantu bano naye ng'omukulembeze neetonze so ate naffe wano e Uganda ekanungu kyali kibaddewokko tetwagala tutuukaawo ensonga lwaki twagambye na kino katukyogereko. The constitution is just devoted to observance of human rights and enforcement of human rights. And I'm happy that over time, because I have also been watching the commission grow, that you have been able to improve. Earlier on, the function of civic education was lacking, because as you know, the only constitutional body in Uganda which is mandated to conduct civic education, including electoral civic education, is the Uganda Human Rights Commission. Ebyo nabyo bwe bityo biri ate ye Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robina Nabbanja akubiriza abakyala mu disitulikiti y'e Kakumiro okufuba ennyo okulaba ng'omuze gw'abaana abatanneetuuka bafuna embuto mu biseera ebitali bituufu ate n'okugumalirawo ddala sinakindi okutaddamu okuguulirako ddala. Bino abituuseeko bw'abadde mu kujaguza olunaku lw'abakyala olukuzibwa mu disitulikiti ez'enjawulo era ng'ayongedde n'okubakubiriza okufuba okulaba nga bakozesa ebyo bye balina okusobola okwekulaakulanya. Tukire naye wawo omanyire eby'olugire mu nkulaakulana mu byenyegesa mu byobulimi iwe waawe olyota ebyobwebembezi iwe bikwasiruta bakakukoma bakufuula n'abakyala waakya abantu bakwesiga bakuwa obusobozi bwona niwe n'abakyala ngambira okutambula n'obugazi woti n'abakyala wakamusene niyo n'abakyala bakyala kamba ebaitu obukoleseze kyo bwana abakyala ngudibya prime minister wa Uganda obwa prime minister babukuwaire obukoleseze kandi bana abakyala lihabkyalo village abakyala bakungana noikale nabo. So this is the time buno obwire bwe budde kati tutandika okukulaakulana enkoko bali bagamba mwatuleka emabega tetufunangako mukolo naye maama ne pulezidenti waffe omulungi wabala okusindika naffe enkoko kati tutegedde abakulembeze mwasindika babamanyi tebeerabiranga katolaba omukolo guguno guze wane buganga iziyisa enkoko. omuntu bagamba ng'oli mukoonyezi kimanyisa olina obusobozi obw'okukoonyera abakyala mumbulire naabwekyo abakyala nkugonza itwena tweiremu kwetiina osobola gamba newetasome sobwati nobolabo tasomere kwikahalayira bakiruhanga halekize kyakuteiremu aita kukoonyera nakyo kikulire tukuteekaniza okujaguza kwekiro ekyabakyala okukwijja kubaho nyenkya ebiro 19 okwezi kwa Nyamujuna rondo kwa Katano. Abakazi tubasibira obutumwa obwokugamba ngu bakole n'amaani bekambe hakumaka amaka galimu omukazi warukora n'amaani wakwekamba akutina ruhanga amakago gabagombekerwa musingi nigwo gwonyini. Abakazi leka tubakonyere okuba bebembezi leka tubakonyere okuba abahereza abarungi. Webale nnyo olw'emboozi eyo ate bo ab'oludda oluwabula gavumenti nga bakulirwa alukiikirira mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Mathias Mpuuga bakyewuunya engeri embalirira eggwanga lino gye yayisiddwamu era bannaabwe bannakibiina kya NRM ne batabaako na ngeri yonna gye balindirira kubaako bibuuzo bya njawulo gye babyebuuzaako. Wano nno abadde ne munne Ibrahim Ssemuju Nganda abagamba nti wandibanga waliwo ebikusike ebyabadde mu kwagala okuyisa embalirira eno awatali kubuuzibwako bibuuzo. 800 billion. The budget that started as 50 trillion, it became 51. It is now 52. And the budget committee was given 2 hours to scrutinize, because the law says you scrutinize
800 billion shilling. Even if we were angels, there is no way you're going to scrutinize 8 billion shilling in 2 hours. So this delay by the committee has been occasioned by a government that wants to act in darkness. So they want to throw huge figures at MPs because they know they will not read, and then you come carrying them on your head. No, you can't do that. They meet the compliance requirements as per the PFMA and the Constitution. And the figures actually make sense. The budget being considered speaks to the country and the needs of the country, as well as balancing the sharing of resources across the country. Is government allowed to make budget alterations? Yes. The ongoing jostling relates to a collegenda brought by the Minister of Finance last week on Wednesday that compelled the House Speaker to postpone the budget debate to this week. I learned yesterday that the Speaker was given notice of another collegenda, in which case the passing of the budget was halted because the Speaker had no choice but to send the collegenda to the committee concerned with the budget. The wisdom of sending the collegenda to the budget committee is a preserve of the presiding officer. Ordinarily, if the issues in the collegenda are multi-sectoral, the presiding officer is compelled to send the collegenda to the individual sectoral committees. If they are not multi-sectoral and it's just an alteration of figures, a variation of figures, then the presiding officer can send the same to the budget committee straight for a certificate of correctness and reliability from the Minister of Finance to table the certificate to actually confirm to the country that this time round the final collegenda relates to a finality of documents, of figures, and of intentions that would not go into a cycle of very clear confusion. Finance to assure the country that he has identified new revenue streams or sources that would occasion an alteration of the budget lines upwards. It is their business to explain whether they're going to borrow, in which case we warned of the incessant borrowing and what it heralds for stability of the economy. But what we indicated in alternative budget is that probably only 15 trillion is available for service delivery. The rest is for paying debt and recurrent expenditure. So I don't know whether they have identified the new revenue sources or they intend to put more pressure on the existing sources. That's their business to explain. But I asked them to add that one of the major challenges I have identified in that collegenda and the budget is that they have made no provision for very critical obligations. For instance, I have not seen a commitment on the promissory notes of Ruboa. There's no indication of this commitment. You probably need to go and ask the Minister of Finance. That's why there's room for the chairperson of budget to invite either the chairpersons of those committees concerned or to actually invite the whole committee. But an invitation of the chair of a particular committee would suffice because what the agenda does is not introduce entirely new things, but to especially harmonize unfunded priorities. Because the agenda tries to bridge areas that were passed in the MPS, but they have not found cash to finance them. It is an attempt to finance unattended to matters, but already considered in the entire budget and the MPS of the entity. So it would be smart. Of course, the budget committee is an open committee. I would advise a chairperson of a sectoral committee
to reattend, especially when a core agenda is tabled, that there is harmonization and ensure that the priorities so chosen but not financed are actually the real priorities and no new issues are being introduced. Emboozi eyo yefundikidde agakuno getusobodde okuŋŋanyiza nzikiriza ate nkutuuseeko n'agava mu by'emizannyo ge tukutegekedde nga sipiika wa paalamenti Anita Anet Among asanyukidde eky'enteekateeka ey'okukyaza omupiira ogw'amawanga ku lukalu olwa ssemazinga wa Africa ogumanyiddwa nga AFCON era nga empaka zino zakubeerawo mu mwaka ogwa 2027. Uganda n'amawanga agagirinaanye okuli Kenya ne Tanzania ge gasuubirwa okuba nga gategeka empaka zino kyokka nga gakubiriziddwa okuba nga gakolera wamu okulaba ng'enteekateeka eno egendera ddala bulungi. Team that is bidding to co-host AFCON 2027. Uganda is bidding together with Tanzania, Kenya, and this morning I had a meeting with all the speakers of East Africa community, and I have requested all the speakers to support our co-hosting of AFCON 2027. It is only sports that bring everybody together, irrespective of the religion, politics, or anything else. So sports is a very important sector that we must invest in. And you know the benefits that come with the sports. It boosts the economy of the country, and leave alone the boosting of the economy of the country. If we went through in hosting AFCON, it is an inspiration to the youth out there who have the talents. So once we inspire the youth with the talents and we are hosting AFCON, the business community will benefit, the country will benefit. And on that note, therefore, I want to urge all the citizens in Uganda to embrace what FUFA is trying to achieve, and this will help our country. And since we, as a government, want to host, it will also improve on the infrastructural development for sports. You find an area, the whole region in the east do not have a stadium. But because we are going to do the hosting, as Parliament, we are committed to support the co-hosting of AFCON. And our commitment comes with a financial provision for provision of infrastructure development. If you want to see our commitment, yesterday when we passed the budget, originally we did not have money for sports in the budget, whichever budget that was passed. But in the budget of yesterday, we actually ring-fenced money for sports, not only football, but all the sports. That is a commitment. That is the commitment that we can give the sports industry. We passed the 47 billion for sports, and that money will make sure that it will be released. And on my own behalf, and in my own capacity, as the Speaker of 11th Parliament, I can assure you that you have all my unwavering support towards hosting of AFCON. Where you need any support from me, I will always provide the support. And whatever is good for sports is good for... Of course, your support has been in very many areas. First and foremost, when the CAF president came to visit, you received him, and you did not only receive him, you connected him, you made sure that the head of state also received him. That one was a very big plus as far as our bid is concerned. On the advice, your advice, and the advice of others, FUFA put a committee in place, which you have here, to help to put together the bid. We immediately got in contact with our counterparts, both in Kenya and Tanzania, and put up a very good bid, actually.
a winning bid. We have been sitting both here and in Arusha, and we are very sure that we have put a good bid together. Mboseyo yefundikidde amawulire getsobodde okuŋŋaanyiza olunaku olwaleero twongera kwebaza olw'okubanga obadde naffe okuva gye twatandikidde okutuuka wano wenga kubidde olukumu twenga sinnakusiibula nzikiriza nkujjukize kusaba okw'olunaku olwaleero okw'okuyita mu kiro okubeerawo buli lwakutaano wano ku lubaga Miracle Center Cathedral jangu obeerewo mu kusaba kuno leeta omulwadde n'alumizibwa mu ngeri ez'enjawulo banaafuna omukisa. Ate n'enkya lunaku lwa mukaaga waliwo okusaba kw'abavubuka okulemberwamu omusumba Robert Kayanja Jr. n'omusumba Nakisa nga bwe bakulembera abavubuka wano ku lubaga Miracle Center Cathedral. Omuzadde weereza mutabani oba muwalawo ajja abeerewo mu kusaba kuno tajja kusigala kye kimu ne by'obadde weeraliikirira eby'enjawulo nabyo onaaba olaba ng'obifuma bufumi mu bulamu bw'omwana wo. Ate nga n'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini gwe tulimu ye ssabbiiti ejja ku lunaku olw'omukaaga wagenda kubeerawo okusabira abaana wano ku lubaga Miracle Center Cathedral okubatiza saako n'okusiiga amafuta. Omwana wo tomulekaayo mu kiseera kino nga tusaba Mukama okutuwaayira abaana baffe amagezi okutugabirira mu by'ensimbi n'ebirala. Omwana wo muleete naye asiigibwa amafuta ate oyongere okumusabira naye ayongere okubeerera ddala oyo gw'oyagala okulabako ng'afuuse ekyo kyennyini ky'oyagala. Nzikiriza ate nkutuuseko n'ekyawandiikibwa kye tukutegekedde olunaku olwaleero kivudde mu Zabbuli ya 33 olunyiri olw'10:11 wagamba nti Mukama ajjawo okuteesa kw'amawanga adibya ebirowoozo by'abantu. Okuteesa kwa Mukama kunywera ennaku zonna n'ebirowoozo bye bibeerera emirembe gyonna. N'olwekyo mu kusaba kwonna n'okusomoozebwa okw'enjawulo kw'oyitamu Mukama musabe adibye okuteesa kw'amawanga mu bulamu bwo ate naawe onoolaba obulamu bwe bunaatambula. Nze muzaana wa Kabaka ERIOS Namugambe ne munange Livingstone Kaweesi ku lw'abakozesa obubonero weebale kubeera naffe. Tukwagaliza eggandalo lya ssabbiiti eddungi naye teweerabira kuŋŋaana.